All right, so let us not waste the time uh, for the long wait of the unattendee of the class. All right, and as I mentioned, today we will be discussing about a new module, that is instruments. So electrical and electronic instruments பத்தி பார்க்க போறோம், because your syllabus is also have talks about the measuring instrument as a unit title, and where we will be learning about the classification of instruments, working principles of instrument, errors in measuring the instrument, and a few explanations about the moving coil instruments and moving iron instrument, and also a form of a transducers, like a few transducers like variable resistive transducer, capacitive transducer, inductive transducers. So இதை பற்றியும் இந்த யூனிட்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். Like, so I would like to have something different for teaching you the measuring instrument, rather than directly going and classifying the instrument. இதுக்கு பேர் இது, இதுக்கு பேர் இது. So instead of doing that, let me have different forms of things, right? And different forms. And I was reminding about the mini project, right? நான் ஏன் அதை ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு just I'll show you a glimpse. It is not my urge, but since you know, like இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேங்க. அந்த ஷேர் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா there is a blue colored, it's coming, blue colored lines இருக்கும் பாருங்க. I'll just try to zoom it out. Okay, no, இது என் சைடில் zoom ஆக மாட்டேங்குது. So you can zoom it. Yeah, it's zooming letter. All right, இது உங்கள் சைடில் நீங்கள் அப்படியே அந்த ஸ்க்ரீனை வந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஸ்க்ரீனுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சுருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, எண்ட் ஆஃப் தி கோர்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் டூ அ கேஸ் ஸ்டடி ஆர் அ மினி ப்ராஜெக்ட். கேஸ் ஸ்டடிங்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் நாலேஜ் உங்களுக்கு வேணும், யூ ஷல் கோ வித் அ மினி ப்ராஜெக்ட். இதே நார்மலாக நீங்கள் உள்ளே இருந்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் வச்சு பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவோம். திஸ் ஹோம் யூபிஎஸ் கால்குலேஷன் இஸ் irrelevant. ஓகே, அதனால ஹோம் யூபிஎஸ் கால்குலேஷன் வேண்டாம், ரைட்? வேர் யூ கேன் டேக் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி டிசி மோட்டர்ஸ். அண்ட் டிசி மோட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்பர் மோட்டர். ஸ்டெப்பர் மோட்டர் உங்கள் சிலபஸ்லேயே இல்லை. I do not know what confusion in the syllabus, but we can go with the project based on the DC motors. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் கோவிட்ல ஹார்ட்வேர் வாங்கணும், போகணும், பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் வந்து நான் இன்னைக்கு டிங்கர் கேடுன்னு ஒரு உங்களுக்கு வெப்சைட் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த டிங்கர் கேடில் ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணி, டிசி மோட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி, லைக் டூ அன் ஆட்டோமேஷன், ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டெஸ்டிங் பண்ணலாம், லைக் எனி திங் விச் யூ வாண்ட் டு டூ வித் டிசி மோட்டர். ஓகே, ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 பேஜ் ரிப்போர்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு 3 பேஜ், ஒரு உங்கள் ப்ராஜெக்டோட டைட்டில், அப்ஜெக்டிவ், அண்ட் தி காம்பனன்ட் ரெக்வயர்ட், and what is the procedure of doing those mini project, and finally we can screenshot these diagram and the output of the diagram, which can be connected and the inference can be returned at last. ஸோ இது சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப பெருசாலாம் யோசிக்க வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த டைம் வந்து எப்படி ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரிப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க. ஆல்ரைட், இது மெதுவாக பேசிக்கலாம். நாட் எமர்ஜென்சி அண்ட் அர்ஜ். சின்ஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் தி 4th யூனிட், it is my duty to remind you to not to get forget on the projects you have to do. Online virtually பண்ணலாம், that I can give the provisions and permissions. Alright, ஏன்னா நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும், அதனால் இதை ஆன்லைனில் பண்ணிக்கணும். டூல்ஸும் படித்த மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்டும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருக்கும். Alright, so this is the mandatory assignment which shown in the things. Alright, let me share my screen for the basic introduction, because ரொம்ப டீப்பராக போனேன்னு வைங்க, எடுத்த உடனே லைக் an ordinary when I go இப்படி அப்படின்னால சொல்றது நல்லா இருக்காது. ஸோ லெட் மீ டேக் இன் டு தி பேசிக் பிரின்சிபல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரிஞ்சுக்குங்க,
அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி தான் ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக்ஸ் இருக்கும். ஆல்ரைட். My screen is getting shared. Just a minute, I'm moving my next slide. Because of the data bandwidth, it might take a few seconds. It's reached. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் ஸ்கூல்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை பாலிடெக்னிக்கில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சம்திங் யூ ஆர் கனெக்டிங் வித் தி பேட்டரி ஸ்விட்ச் ஆர் லேம்ப் along with the meters, right? In the meters, in the voltmeter. So இங்க question என்னன்னா, so if I connect a battery and switch and a lamp and where the instrument is available to measure, அது voltage இருக்கலாம், or else in case of current it may be an ammeter, watt meter இருக்கலாம், right? இந்த ammeter connect பண்ணாலே இங்க voltmeter இருக்கா, sorry for stating you wrong example, இங்க voltmeter இருக்கு. இந்த வோல்ட் மீட்டரை நான் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணா அந்த பாயிண்டர் மூவ் ஆகுது பாருங்க. ஜஸ்ட் யூ கேன் சி தி பாயிண்டர் விச் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் 0 to 30, ரைட்? அது எப்படி மூவ் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி கரெக்டாக காமிக்குது? ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் தப்பாக காமிக்கலாம், பட் ஹவு டஸ் இட் ஷோயிங் இட் இன் அ கரெக்ட் ஃபார்ம்? இப்போ ஒரு மீட்டரை கொண்டு போய் வச்சா இப்படி காமிக்கும். ஸோ திஸ் மீட்டர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ அனலாக் மீட்டர். ஸோ ஓல்டன் டைப் மீட்டர்ஸ் எல்லாம் உங்கள் லெபார்ட்ரிஸில் இந்த மாதிரி தான் பார்த்துருப்பீங்க. பட் வேர் இன் ரீசன் நவடேஸ் லைக் ஆல் ஆர் டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸுங்கிறது along with the transducer it works, along with the transducers. All right, just a minute, I'll wear my mask. Okay, in case if my audibility goes down, and please let me know, right? ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் இருக்கு, பட் இருந்தாலும் அனலாக் மீட்டரோட ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால டிஜிட்டலை டிசைன் பண்ண முடியும். அந்த டிஜிட்டலுக்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டல் தான் நம்ம அந்த சிலபஸ்ல பார்த்த டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் மீட்டர்ஸை பற்றி பார்த்தோம், அப்புறம் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஜிட்டலாக மீட்டர்ஸை மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we should understand how an analog meter should works, right? Let me ask some question from lateral entry if they know about the instruments earlier. All right, and let me pick few lateral entry if I can find them. Sarvesh, are you there, dear Sarvesh? Can you please unmute your mic? Dear Sarvesh. Yes sir. All right, Sarvesh, நீங்க lateral entry தானாடா? No sir. No, sorry. Any other lateral entry? Jyotini, can you please unmute your mic? Dear Jyotini, can you please unmute your mic? என்ன பண்ணலாம், மைக் ஆன் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்கள எல்லாம் குரூப்பை விட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாமா? லெட் மீ டூ ஒன் திங். ஸோ இன்னைக்கு நான் யாரெல்லாம் கேட்குறேனோ, ஸ்னேகாக்கு மைக் ப்ராப்ளம் இருக்கு, பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் தெம் இஃப் எனி ஒன் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் பேக் டு மீ, ஸோ we shall remove them from a meeting. Let me do this activity. Let us see how many of are active in the class. All right, it is a final call to you, Miss Jyotini. Okay, let me try remove. All right, I'll go with Akalya. Dear Akalya, can you please unmute your mic? Yes sir. Yes, Akalya. Akalya, இப்போ உங்களுக்கு இந்த மீட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு படிச்சிருக்கீங்களா பாலிடெக்னிக்ல?
படிச்சிருக்கேன் சார். ஆல்ரைட். ஒரு ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எப்படி இந்த மீட்டர் ஒர்க் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பாயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இங்கேயும் மூவ் ஆகுது. எப்படி மூவ் ஆகும்? ஜஸ்ட் தெரிஞ்சா தெரியும் சொல்லுங்க. இல்லைன்னா லைக் வாட் எவர் யூ ஹாவ் இன் யுவர் மைண்ட் ஜஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆல்ரைட், ஆன்சர் தெரியலையா? I am thinking, sir. Alright. Let you go mute. And in case if you had a reference, then please let us know. Alright, I'll brief it. Okay. So before understanding the fundamental principle, let me go to our childhood age. Right, childhood age க்கு போவோம். மேக்னட்டிசம் தாங்க எல்லாமே. எலக்ட்ரிக்கல் ஆகட்டும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகட்டும், மெக்கானிக்கல் எதாக இருந்தாலும் மேக்னட்டிசம் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். So I'm going to take you to the case where your childhood days. ஸோ சின்ன வயசுல எல்லாரும் மேக்னெட்டை வச்சு விளையாடி இருப்போம். ரைட், சின்ன வயசுல மேக்னெட்டை வச்சு விளையாடாத யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி மேக்னெட்டை வச்சு விளையாடாம இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு நேச்சுரல் கிட்டாவே வளரலன்னு அர்த்தம். ஆல்ரைட். ஸோ அந்த மேக்னெட்டை நம்ம நிறைய இடத்துல விளையாடி இருக்கோம். அட்ராக்ஷன்ல விளையாடி இருக்கோம். 2 மேக்னெட் எடுத்துட்டு 2யும் பக்கத்துல வந்து டச் பண்ணி அட்ராக்ட் பண்ண வச்சிருப்போம். அதே மேக்னெட்டை திருப்பி வைக்கும்போது ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ், கரெக்ட், புஷ் பண்ற மாதிரி தள்ளுற மாதிரி ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் வச்சிருந்தோம். இது போக நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு கேம் விளையாடி இருப்போம். இந்த மேக்னெட்டை எல்லாம் மண்ணில் போட்டிருப்போம். ஜஸ்ட் வி ட்ராப்ட் இன் தி சாண்ட். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட் மேலே சாண்ட் எல்லாம் ஒட்டி இருக்கும். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பேஸ்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதை என்ன நினச்சிருப்பீங்கன்னா சாண்ட் இஸ் கெட்டிங் பேஸ்டட்னு நினச்சிருப்பீங்க. பட் தி ரியல் ஃபேக்டர் இஸ் தி அயன் பார்ட்டிகல் இன் தி சாண்ட். அதுதான் வந்து அந்த மேக்னெட்ல வந்து ஒட்டி இருக்கு. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த அயன் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் கையில் எடுத்து ஒரு பேப்பர் மேலே வச்சிருக்கோம். கரெக்ட். இந்த பேப்பருக்கு கீழே நம்ம மேக்னெட்டை வைப்போம். ஸோ அந்த மேக்னெட்டை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுவோமோ அப்போ அந்த அயன் பார்ட்டிகளும் மேக்னெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும். கரெக்டா? இதை எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? Can you please let me know in the chat box? I can just identify who are all active and listening. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடிருக்கீங்களா? Can you please confirm me in the chat box except Agalya, because Agalyaக்கு chat enable ஆயிருக்காது. Yes, Azim is saying yes. Alvin saying yes. Shruti yes. Gautam yes. அப்போ நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலயே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியராக இருந்திருக்கிறீங்க. அப்போவே உங்கள் பிரெயின் வந்து ஒர்க் ஆகிருக்கு. பாருங்களேன் எவ்வளோ அறிவு இருக்கும். That's great. But I would like to hear from everyone. Shruti saying yes. Mehta saying yes. So where I can find Shruti is active, Gautam is active, Alvin is active, Mehta is active, Vasant is active. Yes, அந்த குரூப்ல ஒரு question கேட்டா மெசேஜ் ஃப்ளோ ஆகணும். Prabhakar is saying yes, Azim is saying yes. ஜோதினி வாழாங்க. இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியிருந்தேன், எங்க போனீங்க? தினம் லஞ்ச் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? I've called you thrice, dear Jyotini. Sabrina saying yes, Nagendran saying yes, Shruti yes, Meena saying yes, Chandru yes, Tapesh. All right. ஸோ நீங்கள் அப்போவே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியராகவே உங்கள் பிரெயின் ஒர்க் ஆகிருக்கு. டூர் ப்ராப்ளம்? ஜோதினி டூர் போயிருக்கீங்களா? All right, I think spelling error to Jyotini seems. We understand Jyotini. All right, let me come back to the game and the lesson. Right, இதே பிரின்சிபல் தான். நீங்கள் இந்த விளையாண்ட அதே பிரின்சிபல் தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகுது. ரைட்.
So let us assume the pointer which is moving in the instrument is all about the magnetic forces, like you have played. நீங்க எப்படி விளையாண்டீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபலாக இருக்க போகுதுங்க. Alright. I can just share you another note so that I can just scribble and show you how it works. Let me share the whiteboard so that I will scribble little. ஏன்னா the fundamental is very important. ஸோ நீங்கள் லாஜிக் புரிஞ்சிருச்சுன்னா எந்த கைண்ட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக அதை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ லெட் மை ஸ்க்ரீன் ஷுட் கம் இன். What happened? My screen is not getting presented. Again, I will do. I'm trying to load the whiteboard. இல்ல ஏறிச்சு உடனே. Someone mic is on. I think Venkatesh. Okay. I do not know, the whiteboard is not working. Okay. So let me take into the earlier presentation itself. Because actually I'm in a campus. Here a lot of students are there, a lot of teachers are using internet. So the bandwidth sometimes goes down. Here now the whiteboard is coming little. Okay, one second. The whiteboard is getting shared. Already it takes a lot of things. Let me go back to the screen and I'll just explain you via my presentation itself. Alright, I think the screen is visible now. Yes. Okay. So let me explain you how the instrument is working. Okay, I think my yeah, the screen takes a couple of time. Sometimes I feel stressed on the internet usage. Like whenever we try to bring, that is actually not coming and takes little bit delay. Even my voice is breaking little. That's not an issue. I can manage with it. Like, okay, let me wait till the screen comes. Yeah, exactly the screen. Okay. ஸோ ஒரு 3 விதமா நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ல பார்க்க போறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மீட்டரை சப்ளைல கனெக்ட் பண்ண உடனே நம்மளோட மீட்டரோட பாயிண்டர் மூவ் ஆகும். 0 to 230 அப்படின்னு மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். செகண்ட் விஷயம் வந்து அந்த மூவ் ஆன பாயிண்டர் அது போய் ஒரு இடத்துல நிற்குது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் ஒரு 100 வோல்டேஜ் லைன்ல 200 வோல்டேஜ் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக என்னோட பாயிண்டர் போய் 100ல நிற்குது. கரெக்ட், அது எப்படி நிற்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி
அந்த பாயிண்டர் வந்து ஷேக் ஆகாம, ஓகே, ஷேக் ஆகாம ஒரு இடத்துல எப்படி நிக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தீஸ் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ ஒன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பாயிண்டர் மூவ் ஆகுறது, அதே மாதிரி எந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகணும், எந்த இடத்துல வைப்ரேஷன் ஆகாம ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கணும். வைப்ரேஷன் இன் தி சென்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் ஆசிலேஷன். ஓகே, எஸ். ஸோ பாயிண்டர் மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம அந்த கேம் விளையாண்ட மாதிரி மேக்னெட் தான் மெயின். ஓகே, அதே மாதிரி அந்த பாயிண்டர் போய் ஒரு இடத்துல நிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு செட்டப் தான் கண்ட்ரோலிங் டார்க். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்ப்ரிங். ஸோ மூவ் ஆகக்கூடிய டார்க்குக்கு பேரு டிஃப்ளெக்டிங் டார்க், and the controlling torque is provided by the springs. And third one is a damping. Damping எதுக்காகனா just to provide an additional support to stop the oscillation. இந்த பாயிண்டர் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஆடிட்டே இருக்கும். இந்த பழைய காலத்து ஸ்பீடோமீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லொட லொட லொடன்னு ஆடிட்டே இருக்கும். ஸோ அது எப்படி சால்வ் பண்றது, அந்த டேம்பிங் டார்க்குங்கிறது தான் அந்த டேம்பிங்க்கு கீழே இருக்கிற செகண்ட் பிக்சர்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் லோகோ பெலினி அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு செட்டப், 3 செட்டப் வச்சிருக்கோம். எதெல்லாம் நிறைய ஷேக் ஆகுதுன்னு பாருங்க, எது நிறைய ஷேக் ஆகாம இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஆர் ஷேக்கிங் மோர், பட் தி தேர்ட் ஒன் இஸ் நாட் ஷேக்கிங். அது ஏன்னா ஒரு கிராஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த கிராஸ் சப்போர்ட் வரும்போது இந்த ஷேக்கிங் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பாயிண்டருக்கு, பாயிண்டருங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல ப்ளூ கலர் லைன் மூவ் ஆகுது பாத்தீங்களா, அந்த முள்ளு தான் பாயிண்டர்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இந்த பாயிண்டர் மூவ்மெண்ட்டை தான் ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்காக ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுப்போம். அதுக்கு பேரு டேம்பர் வைண்டிங். அந்த டேம்பர் வைண்டிங்க்கு உருவாகக்கூடிய டார்க்கை தான் டேம்பிங் டார்க். ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர், the all measuring instrument works on 3 torques. So the first one is a deflection torque. It's a deflecting torque. I think my voice is getting Sir, break. your voice different, sir. Yeah, I understand. So let me connect my audio through my smartphone. Just give a minute. All right, I hope. All right, I hope my audio is fine now. Can anyone confirm my audibility? Yes, sir. Yes, fine. Yes, Thank sir. you. Thank you, Akhil. ஸோ ரைட், இந்த 3 ஃபோர்ஸ் தான் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லையுமே ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டார்க்ஸ். ஸோ டார்க்குங்கிறது மூமெண்ட், ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் எந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்தாலும், அம்மீட்டர் எடுத்தாலும், வோல்ட் மீட்டர் எடுத்தாலும், வாட் மீட்டர் எடுத்தாலும், இந்த ஆக்ஷன்ஸ் 3 ஃபண்டமெண்டல் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ இதை தான் வந்து டார்க் இன் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ பாயிண்டரை மூவ் பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு டார்க் வந்து டிஃப்ளெக்டிங் டார்க், which can be provided by electromagnetic coils. And to make the pointer to stand in a required position, we required a controlling torque, which is provided by a spring or a balance of weight. நம்ம தராசுல பாத்தீங்கன்னா சைட்ல 1 கிலோ காய்கறியும் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டா நிக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனை தரும். Sometimes we use spring balance, sometimes we use the loads. Okay, so controlling torques everywhere. So damping torque is essential to make stand the pointer in a single position. Even if the spring la control pannalum, there will be an oscillations, one vibration, which can be stopped by providing a additional winding is called damper winding. All right,
And you know, like the reason for not using a smartphone to my route the audio is always like phone calls. And people have to understand very clear everything is an online. And if you want to talk to the teacher, try to avoid all those calls and try to have it in the I mean in the WhatsApp or in the messages, so that gives us fine. All it all it So in the மூணு forces வச்சு தான் நம்ம எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பார்ப்போம். I'm just going to give you a small brief how an MA instrument and moving coil and moving ion instrument works. Okay, சிம்பிளா காமிக்கிறோம், பட் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, இது வந்து மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நான் அதெல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக என்ன ஏதுன்னு சொல்றேன். ஸோ மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் தி நேம் கெப்ட் ஃபார் மெஷரிங் தி ஏசி குவான்டிட்டிஸ், அதாவது ஏசி வோல்ட் மீட்டர், ஏசி சப்ளையை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே, ஸோ ஏசி குவான்டிட்டிஸ் மட்டும்தான், நாட் ஃபார் த டிசி. ஓகே, டிசிக்கு வரும்போது வி கால் இட் இஸ் அ மூவிங் காயில். ஸோ இப்போ ஏசி மூவிங் அயான்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயான், அண்ட் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிப்பல்ஷன் டைப் மூவிங் அயான். ஸோ அட்ராக்ஷன் டைப்புக்கும் ரிப்பல்ஷன் டைப்புக்கும் ஒரே சின்ன டிஃபரன்ஸ் தாங்க. அந்த பாயிண்டர் வந்து மூவ் ஆகிற டிஃப்ளெக்டிங் டார்க் வந்து மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ஷனை வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். இதே ரிப்பல்ஷன்னா ரெண்டு மேக்னெட்டை ரிப்பல் பண்ணும்போது உருவாகக்கூடிய டிஃப்ளெக்டிங் டார்க்கை வச்சு மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ கேட்டகரிஸ். வீல் பி டீடைலி ஸ்டடிங் அபவுட் தி தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன் தி லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் அவர் மாடியூல். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்க. மூணு ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். ஒன்று வந்து டிஃப்ளெக்டிங் ஃபோர்ஸ், டிஃப்ளெக்டிங் டார்க், and the controlling torque, and third one is the additional provision of damper winding, right? So let me take the first picture. It's all about the attraction type moving iron instrument. இதுல பாத்தீங்கன்னா pointer இருக்கா, இந்த பாயிண்டரை மூவ் பண்றதுக்கு an electromagnetic coil is used, right? காயில் வைண்டிங்னு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா. இந்த காயில் வைண்டிங் எதுக்குன்னா ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சப்ளையை உள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக. அப்ப இந்த காயிலோட இந்த பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. The amount of magnetic flux which is produced by the electric input, the pointer will move. This is deflecting torque. Then there is a control weight is used. So I told you, no, the controlling torque can be provided by spring. In some forms it can be by the weight. நம்ம தராசு யூஸ் பண்ண மாதிரி கண்ட்ரோலிங் வெயிட்ல. ஸோ அந்த வெயிட் வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாயிண்டரை ஒரு பொசிஷன்ல நிற்க வைக்க ஹெல்ப் பண்ணும், ரைட்? And the damper winding sometimes we will provide and sometimes we will not get provide. So higher quantities போகும்போது we will do a damper winding also. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏர் டேம்பிங் ஷாம்பர்னு சொல்லி ஒரு அடிஷனல் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் டு மேக் தி பாயிண்டர் டு கெட் ஸ்டேபிள் இன் ஒன் பொசிஷன் வித்வுட் ஷேக்கிங். ஆல்ரைட், ஸோ இதே மாதிரி தான் அடுத்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்ட்ரோலிங் டார்க்ல. செகண்ட் பார்ட் ஸ்ப்ரிங், ஹேர் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, முடி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ப்ரிங். பாயிண்டர் இருக்கு, இங்கேயும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் காயில் சப்ளைஸ் இருக்கும், மூவ் ஆகும். இது மூவிங் அயான். இதே மூவிங் காயில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, when we take moving coil, there also the same kind of fundamentals and principle. மூவிங் காயில் இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, பாயிண்டர் இருக்கு, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் காயில் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் பர்மனன்ட் மேக்னெட் காயில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ எலக்ட்ரோ மேக்னெட். அதுவும் அப்படிதான் இருக்கும். So let me take a dynamometer type instrument in the right side. Here also two magnet, okay, and one pointer. There is a spring balance which is connected, not a spring balance, a spring which is provided to control the damping torque. அப்போ அந்த பாயிண்டர் மூவ் ஆகக்கூடிய amount of deflection will be provided by the electromagnet which we are using. இப்போ அதிகமா வோல்டேஜ் வந்தா அதிகமா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டோட பவர் வரும், கம்மியா யூஸ் பண்ணா கம்மியா வரும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பாயிண்டர் மூவ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக். ஓகே, ஃபண்டமெண்டல் லாஜிக் ஆஃப் ஆல் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, டைனமோமீட்டர் டைப் வாட் மீட்டர் எடுத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு காயில்ஸ் இருக்கும். காயில் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அ ப்ரொடியூசிங் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட் அண்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் எனர்ஜி மீட்டர் எடுத்தாலும் உங்கள் வீட்டில் எனர்ஜி மீட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது உங்களுக்கு சிலபஸில் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் அங்கேயும் எலக்ட்ரோமேக்னெட்னால தான் அது சுத்த ஆரம்பிக்குது. இந்த அலுமினியம் பழைய மாடலாக இருந்தாலும் சரி, புது மாடலாக இருந்தாலும் சரி, பழைய மாடலில் அந்த அலுமினியம் டிஸ்க் சுற்றிட்டே இருக்கும். தாத்தா பாட்டி வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்க் சுற்றிட்டே இருக்கும்.
அங்கேயும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்ட்ரோலிங் எல்லா டார்க்கும் நம்ம அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு பிரேக்கிங் மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? கண்ட்ரோலிங்க்கு வந்து பிரேக்கிங் மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். பாயிண்டர் மூவ் ஆகிறதுக்கு அந்த டிஸ்க் சுத்துறதுக்கு we are using here a electromagnet. Alright? ஸோ இப்படி தான் எல்லா ஃபண்டமெண்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். Alright? ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய 3 விஷயம் மறந்துடக்கூடாது. டிஃப்ளெக்டிங் டார்க், கண்ட்ரோலிங் டார்க் அண்ட் டேம்பிங் டார்க். இந்த 3ம் நம்ம படிக்க போகிற சிலபஸில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். This is called fundamental working of a measuring instrument, analog measuring instrument. டிஜிட்டலோட கேஸ் வேற. டிஜிட்டலுக்கு வந்து நம்ம இந்த டார்க்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We will be using the transducers. So transducers na enna na which convert, it is a device or equipment. Okay, the transducers can be used to collect or to convert one form of energy into another form of energy. For example, sound transducer அப்படினு இருக்கும். அந்த transducer வந்து சவுண்டை மெஷர் பண்ணி ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ல நம்ம பேசுகிற சவுண்ட் சிக்னல்ஸை அந்த மைக் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக பிரித்து தரும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ டிரான்ஸ்டியூசர். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சென்சார் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்டியூசர். டிரான்ஸ்டியூசர்ல இருந்து தான் சென்சார்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அப்போ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து டைரக்டாகவே கரண்ட் சென்சார், வோல்டேஜ் சென்சார்னு லைன்லேயே எடுத்துருவோம். பட் இங்கே அனலாக் மெஷரிங்க்கு இந்த 3 ஃபோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆல்ரைட், ஐ ஹோப் இட்ஸ் வெல் கிளியர். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே இந்த 3 ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டேம்பிங் இதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இந்த யூனிட்ல எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட், யூ நீட் நாட் டு ரெக்வயர்ட் எனி லெக்சர் ஹவர்ஸ் டு லேர்ன் அபவுட் ஹவு தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். அது அம்மீட்டர் ஆகட்டும், வோல்ட் மீட்டர் ஆகட்டும், வாட் மீட்டர் ஆகட்டும், வாட் எவர் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட் மே, if it work in analog mode, then these 3 forces are acting and helping for the fundamental principle of working. Alright, so இன்னைக்கு இந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபலோட வச்சுட்டு நாளைக்கு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் பிரின்சிபலும் இதுதான். the operating principle also the same, but where we will be taking into an equation form like how in a mathematical model of operation எப்படியெல்லாம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் எரர்ஸ் இன் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். எரர் வந்து மீட்டர் எரர் காமிக்கும், அது எப்பவுமே இருக்கும். பிகாஸ் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேன் நாட் பி பர்ஃபெக்ட். அது என்ன வேணாலும் சரிங்க. ஸோ தெர் வில் பி அ டாலரன்ஸ். ஓகே, டாலரன்ஸ் ஆஃப் எரர். ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் அதுக்கு +or-5 டாலரன்ஸ் இருக்கும். எரர்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு ஹியூமன் என்னென்னலாம் எரர் பண்ணுவாங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்க்கும்போது, ரீடிங் எடுக்கும்போது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதில் வந்து பார்ப்போம். Alright, so it is attendance time. So let me post the attendance in the chat box. Just give me a minute. Okay, now I'm posting the attendance in the MS Team chat box. In case if it is not enabled, okay, kindly let me know in the private, okay, so that I can give you the things. Okay, so எல்லாரும் attendance கொடுத்துருங்க. So today I'll be just posting an absentees in the group because I need to find this time no more mercy to anyone. Like those who are non-attending the class regularly, then let them go to hell or whatever it is. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் சும்மா எக்ஸாம்ஸை மட்டும் விடுறதுனால தான் பிரச்சனை அவங்களுக்கு வருது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், லெட் அஸ் நாட் வரி அபவுட் தோஸ் இடியட்ஸ், தோஸ் ஆர் நாட் கம்மிங். ஆர் ஏதாவது ரீசனபிளாக ஏதோ ஒரு நாள் லீவ் எடுக்கிறீங்க, சரி இந்த கிளாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் தேர் ஆர் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்சென்ட் ஃபார் லாங் டேஸ். ரொம்ப நாளாக காணுங்க. அவங்கள வந்து என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. எக்ஸாம் எழுதினாலும் வேஸ்ட், இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி அண்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம இது பண்ண தான் போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட் தெம் சேஞ்ச் அண்ட் கம். ஒரு நாள் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிருந்தா இந்நேரம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் வந்திருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் Akalya, I have dropped the attendance link to your chat. You kindly give the attendance. Yeah.
Okay, sir. WhatsApp chatல கொடுத்திருக்குதுங்க. Attendance கொடுத்துருங்க. No And I worries. request every one of you to give the attendance. So by afternoon, I'll pick the attendance and post the absentees in the group where your head of the department is available. So let me have a discussion with her. All right. So have a good week start and see you tomorrow. Bye bye. Bye, sir. Asim, do you want to say anything? No, sir, nothing. All right, Asim. So I'm just closing the meeting and we shall meet by tomorrow with the different working principles and fundamentals of instruments.